హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రమణ కుమార్ హియర్. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కనుక ఈ ఛానల్ని మొదటిసారిగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా జీమెయిల్ ద్వారా పొందవచ్చు. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. ఈ వీడియోలో మనం మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో విండోస్ అప్డేట్ని ఎలా ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ చేయాలి, ఎలా ఆఫ్ చేయాలనేది 3 వేస్లో మనం నేర్చుకుంటాం. మీకు కనుక ఈ వీడియోస్ నచ్చితే, నా ఎఫర్ట్ నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. విండోస్ అప్డేట్ ఆటోమేటిక్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదంటే, మనం ఆటోమేటిక్గా పెట్టుకున్నామంటే డేటా అనేది చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది. మన కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ అనేది స్లోగా వర్క్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఈ 3 వేస్లో నేర్చుకొని ఆఫ్ చేస్తే ఎటువంటి విండోస్ అప్డేట్ అవ్వదు, ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫస్ట్ మెథడ్ అప్లై చేద్దాం. మనం 3 వేస్లో కూడా స్టార్ట్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. స్టార్ట్ కీ మీన్స్ విండోస్ కీ అనగా సర్చ్ బాక్స్. ఓకే, సర్చ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ మనం విండోస్ అప్డేట్ అని టైప్ చేయాలి. విండోస్ అప్డేట్ సెట్టింగ్స్, సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ట్యాబ్ Update and security list box. Windows Update 1 of 9. ట్యాబ్ Check for view change restart. Advanced options link. అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయాలి. Space. Advanced options. ట్యాబ్ Side dash a feature of a quality pause of enabling the delivery optimization link. డెలివరీ ఆప్టిమైజేషన్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ మనం స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయాలి. Space. Delivery optimization. Delivery op. ట్యాబ్ Learn more link. Allow downloads from other PCS button on to activate. Press space bar. అలౌ డౌన్లోడ్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ పీసీస్ అని చెప్పింది. ఈ ఆప్షన్ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయి ఉంటుంది. ఇది మనం ఆఫ్ చేయాలి. PCS on my check. Allow downloads from other PCS button on to activate. Press space bar. స్పేస్ బార్. Space off. సో ఆఫ్ చేసాం. ఫస్ట్ మెథడ్ కంప్లీటెడ్. ఆల్ట్ F4తో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Alt F4. Desktop full. విండోస్ అప్డేట్ మనం డిజేబుల్ ఎందుకు చేయాలి అంటే, మనం మొబైల్ హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు డైలీ లిమిట్ అనేది 1 GB లేదా 1.5 GB ఉంటుంది. ఇది మనకు 10 or 15 మినిట్స్ వరకు వస్తుంది తప్ప మ్యాక్సిమం 15 మినిట్స్. అంతకుమించి మనం డేటా యూజ్ చేయలేం, ఎందుకంటే అప్పటికి 100% డేటా అనేది అయిపోతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ చూద్దాం. స్టార్ట్ కీ మీన్స్ సర్చ్ బాక్స్. Search box edit. Type of text. ఇక్కడ మనం సర్వీసెస్ అని టైప్ చేయాలి. Services. Desktop app. సర్వీసెస్ డెస్క్టాప్ యాప్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Enter. Services left parent local right parent. Preview. Services left parent local right parent 1 of 1. To move through or expand items, use the arrow keys. ఎస్, ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అయింది. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయాలి. List view. ActiveX installer left parent access SB right parent provides user account control validation for the installation of ActiveX controls from the internet and enables management of ActiveX control installation based on group policy. Set up parent access SB. Adobe Acrobat update. ఇక్కడ మనకు చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి. మనం ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో సాఫ్ట్వేర్స్ అవన్నీ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Start live network. చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది, అందుకబట్టి ఎండ్ కి ప్రెస్ చేశాను. అప్ ఏరో. Workstation not selected. Work folder. Wired auto. Windows time maintain. Windows Store installed. Windows Update enables the detection, download and installation of updates for Windows and other programs. If this service is disabled, users of this computer will not be able to use Windows Update or its automatic updating feature, and programs will not be able to use the Windows Update agent left parent or right parent API. Running automatic left parent trigger start right parent local system 244 of 256. ఎస్, మనకు విండోస్ అప్డేట్ కావాలి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Enter. Windows Update properties left parent local computer right parent dialog. General page. Service name : read only edit user fusion. ట్యాబ్ Startup type : combo box. Automatic 2 of 4. స్టార్ట్అప్ టైప్. Automatic 2 of automatic left parent delayed start right parent 1 of 4. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ డిలే. ఈ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మనకు మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో
ఎటువంటి అప్డేట్స్ వచ్చినా ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది కానీ ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే తప్ప ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. డౌన్ యారో Automatic to 4. ఆటోమేటిక్. ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మనము ఈ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో విండోస్ అప్డేట్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ కూడా అవుతుంది. డౌన్ యారో Manual 3 of 4. మాన్యువల్. మాన్యువల్ అనేది మనం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అవి ఆటోమేటిక్గా చెక్ అప్డేట్ ఉంటుంది కదా, చెక్ అప్డేట్ ద్వారా కూడా ఈ మాన్యువల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. డౌన్ యారో Disabled 4 of 4. డిజేబుల్ అనే ఆప్షన్ మనం డిజేబుల్ చేస్తే మనకు ఎటువంటి విండోస్ అప్డేట్ కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వదు, ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. మనం పర్టికులర్గా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే తప్ప మనకు ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ అనేది స్లో అవ్వడం అనేది జరగదు. Manual disabled 4 of 4. మనం డిజేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్యాబ్ Stop button to activate press spacebar Alt plus T. స్టాప్ బటన్. ఇక్కడ మనం స్పేస్ బార్ Space service control dialog. Windows is attempting to stop the following service on local computer. Windows update. Close button to activate press spacebar Alt plus C 4%. 100%. Start button to activate press spacebar Alt plus S. ట్యాబ్ Start parameters edit type of text Alt plus M. ట్యాబ్ OK button to activate press cancel apply button to activate press spacebar Alt. అప్లై బటన్. ఎంటర్. Enter service name read only edit user user reading. Startup type combo box. OK button to activate press spacebar. ఓకే. Space. ఎస్. Alt F4. Desk. సెకండ్ మెథడ్ కూడా కంప్లీటెడ్. థర్డ్ మెథడ్ ఓపెన్ చేద్దాం. థర్డ్ మెథడ్ ఓపెన్ చేయాలన్నా మనం స్టార్ట్కి విండోస్కి సెర్చ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి. Search box edit type of text. ఇక్కడ మనం gpedit.msc అని టైప్ చేయాలి. gp FR underline GP Edit. AMD run DI edit group edit group policy period edit group policy MS edit C edit.msc Microsoft Common Console document. ఎంటర్. Enter. Local group policy editor. Local computer policy preview. Local computer policy open. 2 items. To move through or expand items use the arrow keys. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. List view. Software settings 1 of 3. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. సాఫ్ట్వేర్ సెట్టింగ్స్. డౌన్ యారో. Not selected. Windows settings 2 of 3. డౌన్ యారో. Not selected. Administrative templates 3 of 3. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టెంపుల్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Enter. Local computer policy /computer configuration /administrative templates 3 view. Administrative templates closed 3 of 3. To move. ట్యాబ్ Administrative templates. ట్యాబ్ Tab. Extended tabs. 3 view. List view. Control panel 1 of 8. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Selected. డౌన్ యారో. Network. Not selected. Start menu. Not selected. Windows components 7 of 8. విండోస్ కంపోనెంట్స్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Enter. Local computer policy / ట్యాబ్ Windows components. Extended tab 3. List view. Activates install. Not selected. Add feature. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఎండ్కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే విండోస్ అప్డేట్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. Add work folder. Not selected. Windows remote gen. Not selected. Windows update. Not selected. Windows update 85 of 86. విండోస్ అప్డేట్. ఎంటర్. Enter. Local computer policy / ట్యాబ్ Windows update. Extended tab select 3. List view. Windows update for business. Not selected. Do not display install updates and shutdown option and shutdown Windows dialog box. Not configured. 2 of 32. డు నాట్ విండోస్ అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ సెట్ డౌన్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి లేదా స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయాలి. Enter. Previous setting button to activate press spacebar Alt plus P. Next setting button to activate press spacebar Alt plus N. ట్యాబ్ Not configured radio button checked 1 of 3. To change the selection press up or down arrow Alt plus C. ట్యాబ్ Comment edit type of text. Read only edit. Help : OK button to activate press spacebar. ఓకే బటన్ స్పేస్ బార్. Space. Local computer policy Windows update. ఎస్, మనము థర్డ్ వన్ కూడా కంప్లీటెడ్. F4 desktop.